তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি খড়দায়। খড়দা কাস্টমার আমাকে ফোন করেছিল দক্ষিণ পাঞ্চলায়। তো কাস্টমার আমাকে বললো যে মেশিন রাত 1:30টার সময় চোর এসে চুরি করার জন্য দেখুন পাইপটা কি অবস্থা করেছে। তো পাইপটা দেখুন পুরো ফাটিয়ে ফেলেছে ওখান থেকে। তো এটাকে আমরা এখন দেখছি। তো চলো দেখাচ্ছি কেমনি করে ফাটিয়েছে। তো বন্ধুরা এটাকে খুলেছি, খোলা ছিল শুধু ইনসুলেশনের সঙ্গে আটকে ছিল। যে ইনসুলেশনটা কেটেছি তোমার বেরিয়ে চলে এসছে, অবস্থা খুব খারাপ হয়ে আছে। তো এটাকে শিফটিং করবো, কপার পাইপ কেটে কুটে ঝালাই করতে হবে, গ্যাসও চার্জ করতে হবে। তো বন্ধুরা চলে এসছি আজকে আমরা। এই মেশিন এখন খুলে নামাবো, নামিয়ে ঝালাই করতে হবে, ঝালাই করে রেডি করতে হবে। তো আমরা এখন খুলছি মেশিনটা। তো আমরা মেশিন বার করে নিচ্ছি। এই দেখুন কি অবস্থা করেছে। তো এখানে এখন ঝালাই করতে হবে। আগে আমরা ইনসুলেশনটা খুলে নিই, খুলে তারপর এখানে ঝালাই করে কিছুটা বাড়াতে হবে, বাড়িয়ে তারপর কাজ করতে হবে। তো চলো।